Okay, so we are continuing, and we are going to address now for a short while some topics about the replication and the growth of bacteria. This is relevant to what we started to do in the laboratory today, because today we isolated bacteria, and these bacteria are going to grow. And as this morning we explained during the lab, some bacteria grow faster and some bacteria grow much slower. Okay, so some bacteria like E. coli will grow every 20 minutes, will divide into 20 minutes. But some bacteria apparently can take years to grow and divide. And even the ones that go very fast do it only because they can, under very defined conditions, grow very fast. But otherwise, they have to adapt to the environment all the time in order to adjust their growth. Okay, so we know that bacteria usually grow and divide by binary fashion. So one parent cell will divide into two daughter cells, or two progeny cells. Many bacteria do that, but there are also bacteria that do not grow like this. So, just going back to the organism, to the example of E. coli. So E. coli growing at the fastest rate of about 20 minutes per generation would give 8 progenies, so 8 cells in 1 hour. From 1 to 2, 4, and 8 in just 1 hour. Okay, this doesn't sound very impressive, but if you do the very easy calculation of starting with 1 cell and going on like this for 10 hours, okay, just one night, a long night, but one night, you will come up that 1 cell will need 1 billion cells in 10 hours. Okay? Now, this particular cell, when it has to divide, it has to replicate its DNA, and it has to replicate about 4 million base pairs in 20 minutes. Bên cạnh cái việc mà phân chia thì đó, tế bào phải là tổng hợp DNA để trong vòng 20 phút thì nó tổng hợp ra được cái số DNA. Okay, so within these 20 minutes, or for this what is called fast cycling cell, the bacterium will, you see starting here, will have to grow. Okay, you see here there's an increasing cell mass. The DNA will have to be replicated. The DNA then will have to be separated into 2 progeny chromosomes. A septum will have to be built, which will have not only to be built but also to lead to the separation of the cells. Okay? Ban đầu thì tế bào nó sẽ bắt đầu nó phát triển và cái DNA nó sẽ tự tổng hợp và nó phân chia thành 2 cái nhiễm sắc thể, chia ra 2 thành nhiễm cycle, và cái vách ngăn bắt đầu xuất hiện, và sau đó vách ngăn sẽ chia cái tế bào thành 2 cái tế bào riêng biệt.
when these cells grow so fast, actually, they will start to grow again, so like here, before they actually even separate. Dạ, trước khi mà hai cái bàn này nó thật sự tách ra khỏi nhau thì nó sẽ bắt đầu nó lại cái quy trình ban đầu là bắt đầu từ nhỏ bắt đầu lớn, sau đó học như này theo quy trình đó. Okay, so this is the process. The cell, the DNA gets replicated, then the cell elongates. The DNA then, the chromosome is separated as two daughter cells. Two progeny cells are created and then separated. Cái này là cái sơ đồ là đầu tiên là tế bào, sau đó là tổng hợp DNA, rồi bắt đầu tế bào kéo dài và sau đó hình thành vách ngang rồi cái chromosome rồi cái những sắc thể này phân chia làm hai tế bào hai tế bào con gồm là hai tế bào con tách ra khỏi nhau. Okay, and from here to here is called one generation. Từ cái tế bào gốc ban đầu đến hai tế bào con thì là một thế hệ. But as we saw in the previous slide, in bacteria which grow fast, sometimes this process which we like to be in order and one after the other is actually much more continuous. So the growth and replication and septation do not occur as clearly as in the graph. Là đối với những cái loại là vi khuẩn phát triển nhanh đó thì những cái giai đoạn sẽ không có tách ra trong việc gì nữa, tức là nó xảy ra rất là nhanh chóng liên tục nhau, nó sẽ không phân chia được những cái giai đoạn riêng biệt. Okay, so now we have this bacterium which has a genome of about 4,200,000 base pairs, 4,200 kilo base pairs. It replicates in 20 minutes, and we know that replication comes up at about 50,000 base pairs per minute. So, the replication of the DNA is about 50,000 base pairs per minute. Dạ, cái này là cái minh họa là cái chỗ cái 4.200 km là cái kích thước của cái bộ gen của cái con vi khuẩn và nó sẽ tự tổng hợp với cái tốc độ là 50.000 mg một phút. Is there a problem now with the figures and the numbers I just mentioned? Có vấn đề với cái số liệu của bạn vẫn như hạn thời gian. Okay, there's 4 million base pairs to be replicated in 20 minutes, but the rate of replication of the DNA machinery is 50,000 base pairs per minute. Dạ, 120 phút nó sẽ có 400 mg tổng hợp, nhưng mà với cái tốc độ là 50.000 mg trên phút. I know you're all tired, but can you make a quick calculation? Calculation of this is just what I said. Replicate 4.2 million in 20 minutes at the rate of 50,000 base pair per minute. Okay, let me take this. You have to replicate. Okay. Okay. You can do it at this rate, but you have 20 minutes to do this. Thế là mình có 20 phút để mình tổng hợp thành Is that okay? 4.200.000 mg mà với cái tốc độ là 50.000 mg trên một phút thì nó sẽ bắt đầu từ bao nhiêu cái số bắt đầu. Is that okay? Can you do it? Can you replicate 4 million base pairs in 20 minutes when your speed is 50,000 per minute? No, I'm asking them, can you replicate 4 million base pairs in 20 minutes? Okay. When your speed of replications is 50,000 per minute. Thầy hỏi mọi người là tổng hợp cái 4.200.000 mg đó trong vòng 20 phút mà sử dụng cái vận tốc 50.000 mg trên phút. Can you do it? Mình tính cái quả mình học. Okay. You have, okay, I want this, I want them to understand, I'm not moving from this slide before we go there. Okay,
have the chromosome. Okay? This is 4.2 million. Okay? Right? You have 20 minutes from here back to here. You know, you see from your microscope, from your data, from everything, that your cells replicate every 20 minutes. Every 20 minutes you have DNA replication. Okay? It takes then 20 minutes to go to do it. But the machine that does the replication, okay, that goes from here, that does the work, is working at 50,000 base pair per minute. So from here to here, 50,000 base pair, it takes 1 minute, another minute, another minute. What am I saying? Is it okay that it takes 20 minutes? You know, you see it. It takes 20 minutes, and you know also that you replicate at 50,000 base pair per minute. Is this consistent with this? Ý là vừa có một cái nhiễm sắc thể có tổng cái độ gen nó là 4.000 triệu 200 ngàn pt và cái tốc độ replicate, tốc độ tổng hợp là 50 ngàn pt trên 1 phút, thì trong vòng 20 phút đó nó có thể tổng hợp hết 4.200 cái pt của nó hay không? Cái 20 phút với cái vận tốc của nó có thích hợp với nhau hay không? I'm telling you something, right? And I want you to actually tell me whether what I'm saying is possible. Is it possible to replicate 4.2 million base pair in 20 minutes when you work at 50,000 base pair per minute? Yes or no? No. No. Why? The speed. The speed. Okay. What will I get after 20 minutes working at this speed? 1 million. Okay? 20 times 50, 20 minutes, okay? So that is 1 million. But actually I need to replicate more than 4 million. And it's not that I need it, I see it. Okay? How does it work? Nếu mà chính xác với cái vận tốc đó trong vòng 20 phút thì nó chỉ tổng hợp được có 1 triệu pp thôi. Thực tế là tới 4 triệu, hơn 4 triệu pp thì làm sao nó thể làm được như vậy? Okay? So, maybe we said, all right, okay, there's this chromosome. The chromosome, bacterial chromosomes are round. So if they're round, replication can go how? In what direction? I mean that is replicated by the directions. Oh, replication first of all can go both ways. It can go this way, Yes, and can go that way. Alright? Okay? Dạ, thầy hỏi là cái nhiễm sắc thể mình là cái hình cầu, có đoạn nhân vòng. Okay. Nhân vòng thì khi mà nó tổng hợp thì sẽ theo cái tổng hợp theo hướng nào? Anh nói là hai hướng này là tổng hợp. Okay, just as an example, just you know, in the side, these are other organisms. This is the size of their genomes, and this is the size of the replication. You see that the bacterium, the E. coli, is by far the most rapid. But the other, of course, the other organisms do not have to work like this. Cái này là cái bảng bên đây là cái tên của sinh vật, mà cái chỗ này là cái đơn vị tổng hợp, ở đây là cái kích thước của cái hệ gen của con đó, ở đây là cái tốc độ tổng hợp của nó. Okay, so the way it works is that first replication is bidirectional, so it's starting here, it's called the origin of replication, and then it goes both ways. So it goes both ways. So if that is, you know, the DNA double strand, it opens and it starts to be replicated on both strands on both ways. Okay? Dạ, đây là cái tổng hợp đây hai chiều, tức là cái này là cái nhiễm sắc thể, nó ban đầu là cái DNA nó xoắn với nhau, và nó sẽ tháo xoắn, thì nó sẽ bắt đầu tổng hợp hai chuỗi cùng một lúc, và mỗi chuỗi sẽ tổng hợp cùng hai chiều. Okay. In addition to that, in addition to that, in cells which are cycling very rapidly, like this E. coli when it's
when it's running at 20 minutes replication time or generation time, there's another process going on. Đối với những cái vi khuẩn mà có tốc độ phân chia nhanh, ví dụ như E. coli có 20 phút rồi bắt đầu tổng hợp lại thì nó sẽ có một cái quá trình khác, ví dụ cái quá trình khác. Is that when the process of replication is starting and it's moving, so replication goes both ways, and these forks here advance in the DNA, okay? Before it ends here, before the end, it starts again. Đây là cái DNA trước mà như cái chị nãy là nó tổng hợp, khi quá trình tổng hợp bắt đầu á, thì lúc mà nó đang tổng hợp rồi tới cái phút này rồi, phút này, và trước khi mà nó kết thúc quá trình tổng hợp ở chỗ này á, thì cái chỗ này nó sẽ bắt đầu tổng hợp thêm một lần. Okay, so you always have, under these circumstances, new chromosomes being synthesized while the chromosome which is being replicated is not even finished. So you have synthesis within synthesis. Dạ, cái giống như là tổng hợp nó gói đầu với nhau, khi cái nhiễm sắc thể này chưa tổng hợp xong thì cái nhiễm sắc nó bắt đầu tổng hợp một cái nhiễm sắc thể mới rồi. So when the cells divide, they always get extra copies of the chromosomes. So there's more than one copy of chromosome when the cell divides. Dạ, cho nên là cái lúc mà tế bào phân chia thì luôn luôn là có một cái nhiễm sắc thể dư, không phải lúc nào chỉ có hai cái chia. Okay, so if we go back to the previous slide, okay, here's the number of replicons. Replicons is the number of chromosomes. In bacteria, usually you have one chromosome per cell. Cái replicon là cái số lượng nhiễm sắc thể trong lò, ví dụ với vi khuẩn thì trong nó chỉ có một cái nhiễm sắc thể trong lò. Okay, but but in the case of fast cycling bacteria or culture, you may have 3, 4, 5, 6 chromosomes per cell because of this process. Nhưng mà đó là những cái loại tế bào vi khuẩn phân chia nhanh, cái dòng này nhanh thì trong tế bào của nó có tới 3, 4 hoặc 6 cái nhiễm sắc thể. Okay. No, I don't have the data by chance, but it's the movements. I would say I would think that it should be something. This is the closest to the human, so the mouse. Yeah. It wouldn't be certainly not as fast as that. Anh hỏi là thầy có cái dữ liệu về bộ gen ngồi không? Thầy trả lời không có, nhưng mà ngồi thì nó gần với con chuột nhất. Có một chắc là chỉ có nó gần với chuột. Humans have long generation times, and in humans also, yeah. All right, okay. Now let's have a look at something, some really basic ideas about, not basic actually, some facts about bacterial growth that many people do not realize, even microbiologists. And I want you really to realize that. When you grow bacterium in a medium, this is the classic way, right? You would take a colony, you would put it in a growth medium in an aromatic. Có một số cái sự thật về cái việc nuôi cái vi khuẩn mà ngay cả những nhà vi sinh học cộng đồng người ta cũng không chú ý, đó là cái đầu tiên là cái này là cái phương pháp truyền thống, nuôi cái truyền thống mình sẽ lấy một cái hỗn hợp đơn mình bỏ vào trong cái môi trường nuôi cái trong cái bình. Okay. Now the idea that we have in mind when we do that is that this colony, as we mentioned this morning, is a pure culture. So it started with one bacterium on the plate, and the bacterium started to divide and divide and divide and divide until there were many bacteria that formed the colony. Okay? Dạ, nếu mà mình làm như vậy thì mình nghĩ cho mình nhớ một cái ví dụ, đó là cái khủng lạc nó bắt đầu từ một cái tế bào đơn, từ một tế bào đơn thì nó sẽ phân chia thành nhiều tế bào và tổng hợp
So genetically, okay, genetically we think that all the cells, the billions and billions of cells in the colony are all the same. Về mặt di truyền học á thì tất cả những cái vi khuẩn hàng triệu vi khuẩn trong cùng một khuẩn lạc đơn nó có giống nhau và giống nhau. Okay? And then we take a little bit of this colony, you know, we just touch it with a loop, we put it in the medium, and the medium has food, and the bacteria grow, and they make billions and billions of cells, which are also genetically identical. Và khi mình sử dụng cái vòng mà để mình lấy một phần của cái khuẩn lạc nó mình thấy lên cái môi trường này đó, thì nó sẽ phân chia thành hàng tỷ tế bào và tất cả hàng tỷ tế bào đó đều có cái di truyền học giống nhau. Về mặt di truyền. This is fine if we look in general terms. Cái này điều này nó đúng, mình chỉ nhìn nó một cái dạng bao quát thôi. Also, another thing that we think when we grow the bacteria in this and it's shaking, is that everywhere you look in the urban layer, the cultural homogeneous is the same. Và một điều nữa là mình đưa cái này đưa cái cho đây mình sẽ trong quá trình mình sẽ lắc, cho nên là mình sẽ xác nhận là trong nguyên cái bệnh OLE này cái vùng nào nó cũng là đồng nhất, là như nhau hết. Okay? When we say the culture is homogeneous, is the same, it means that their physiology is just the same for all the cells. So they do the same thing more or less. They are more or less in the same state, right? So this is their general metabolism is the same. Sorry. Bởi vì cái môi trường là đồng nhất cho nên là cái sinh lý của từng tế bào trong đó đều là giống nhau hết, có nghĩa là nó sẽ có cùng một cái giai đoạn phát triển và nó có cái quá trình trao đổi chất của nó trong cái giai đoạn phát triển của nó là giống nhau. And again, generally speaking, this is okay. When you look at the general picture, it is okay. But second. Nhìn chung thì cái này là nó hai cái suy nghĩ nãy đó là nó là đúng, nhưng mà có cái. But you have to remember that these cells are growing and are dividing, right? And as they are dividing, right, and the DNA is being replicated, in fact, DNA replication introduces mutations. Nhưng một cái thì khi mà con vi khuẩn tổng hợp, cái DNA của nó tổng hợp thì nó sẽ có cái tốc độ đột biến là khoảng 10/8. Okay? So, Cái tỷ lệ đột biến là 10/8. so you will have a certain amount, depending upon the bacteria, you will have in this large population that you have in your RNA or in your colony, you will have a certain amount of mutants of bacteria which their DNA has changed. Thì có nghĩa là trong một khuẩn lạc có hàng triệu vi khuẩn như vậy thì sẽ có thể là có một lượng vi khuẩn nào đó đã bị đột biến và cái bộ gen nó đã thay đổi. Okay? So if you think about it, let's go back. Yeah. Okay. When you're here, and if you grow the bacterium here, and take from here and put in another RNA layer, and grow them, and take again from another RNA layer, and put out another time. At the end, the population you will have in the RNA layer may be different from the population you have here. Do đó là khi mình thấy một khuôn lạc đơn mở ra cái bệnh OLE nuôi cấy, sẽ mình chuyển cái dịch nuôi cấy từ bệnh OLE này qua bệnh OLE khác, bệnh OLE khác qua bệnh OLE khác nữa. Sau quá trình làm như vậy thì tới cái bệnh OLE cuối cùng cái quần thể bên trong nó đã khác với lại cái quần thể bên cái bệnh OLE ban đầu. Okay, so you have to be careful when thinking that when you're growing bacteria, organisms that they are clonal and they stay clonal and stay the same for even a rather long time. Do đó mình phải cẩn thận khi mình nuôi vi khuẩn để cho mình lấy cùng cho vi khuẩn nó cùng một loại cùng cái tình trạng. Now, this is what is happening in the shaping flask. We think it's homogeneous, but let's see a more extreme, not extreme, but a bit different type of growth. Instead of shaking, we just put the bacteria in the flask and let it stand. So they will grow without shaking, right?
And this is a very simple experiment done with one particular type of bacterium. You see that within a few days, you have bacteria that grow on the surface, you have bacteria that grow at the bottom, you have bacteria that prefer to grow everywhere, and they all look different. Này là cái trường hợp nơi phẫu thuật mình lắp, nếu như thầy nói là cái trường hợp mình không lắp, mình để yên cái bình đó, nó mình nuôi vậy đó, thì sau thời gian sẽ thấy là vi khuẩn nó đang mặc hết nguyên cái bình này ở trên bề mặt không, ở dưới đáy không, và nó trong ba trường hợp đó thì cái vi khuẩn nó thì cái Starting, of course, starting with the same, with one, of course. Mình bắt đầu từ một loại cùng loại nó sẽ ra những loại khác nhau. You would tell me, okay, this is because you don't move it, it's static. Okay, that's true. But still, you see that very rapidly, one bacterium can lead to very different phenotypes under simple conditions. Mình có hay nói là tại vì mình không lắp cho mình để yên, cho nên là vi khuẩn nó mới lắng xuống như vậy, nhưng mà một con vi khuẩn nó có thể sống ở trong cùng một loại môi trường đơn giản nhưng nó phải có những hình dạng khác nhau. Okay? But even when you shake your flask, it's not really homogeneous. Và cho dù mình có lắp thì nó ở môi trường nó cũng không thật sự là đồng nhất. Okay? You have differences. You have, for instance, bacteria that will stick to the glass. So, where is my marker? So if you have this is the glass of your iron, you have your shaping vessel. This is the glass, okay? You have bacteria that will attach to the glass here, and they will start to grow on the glass. The food, of course, will come from the environment, but they will grow here. Their physiology, their status, with their metabolism will be very different from the one of their friends which are in the liquid. Ví dụ trong trường hợp nuôi trong bình này sẽ có những con vi khuẩn nó bám, nó dính ở trên cái thành, nó phát triển ở trên cái thành đó. Thì lúc này thì cái sinh lý của nó sẽ hoàn toàn khác biệt so với những con ở sống bên trong cái môi trường lỏng ở trong. Okay, this we don't really have time to go into details in the course, but this is called the biofilm. Okay, and this biofilm is actually also when you have a root. And you have bacteria growing on the root, they may have been in a status which resembles this much more than the status of the bacteria in the water flowing around the root, like here. Mà vi khuẩn mà sống bám lên thành là của cái không gì mình gọi là cái biofilm. Tiếng Việt mình viết cái biofilm. Okay, may also be the growth on the root may also resemble that of the biofilm. Trong trường hợp là vi khuẩn sống trên rễ cây thì mình cũng có thể nhẹ cái vi khuẩn bám rễ cây là một cái biofilm. It's a complicated one. It's a complicated biofilm. It's not a standard one, but it still can be seen as well. Nó phức tạp hơn nhưng mà nó vẫn gọi là biofilm. Okay. Now, okay. If you go that further, you think, okay, let's forget about these ones. Let's look only at these ones in the medium. Okay. Are the ones which are in the medium homogeneous? They see the same food, physiologically equal, so they're doing exactly the same. What we have here is an example of the reaction of a growing culture to the presence of a particular sugar. Thầy nói là bỏ vào cái trường hợp này vi khuẩn biofilm đây thì mình sẽ cho là những cái con sống trong cái chất lỏng đó thì nó sẽ có ăn cùng một loại dinh dưỡng, cái điều kiện như nhau thì nó sẽ là đồng nhất và có cái quá trình có cái sinh lý giống nhau. Đây là cái ví dụ về cái tương tác của vi khuẩn với cái môi trường như cháy. Môi trường như cháy đây là có đường, cái đường. At certain intermediary concentration, so not too much of the sugar and not too low of the sugar, you can find that some bacteria will be able to metabolize the sugar. This is the one yellow.